Om Bhagavate Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Ram Chaiva Narottamam Deva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Nasta Prayeshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasaya Lokasya Danyam Shvashtayanam Mahat. Okay, 4.2.25. Daksha curses Lord Shiva. Gira Shutayaha Pushpinya Madhu Gandena Bodhina Matna Konmatit Atmana Samuyantu Haradisha Gira Shutaya Pushpinya Marugandena Bodhina Atmana Hara. Someone else? Virashutaya Pushpinya Gandena Burina Madhugandena Purina Matnachanmati Tatmana Samyugantu Haradvisha Virashutaya Pushpinya Madhugandena Purina Matnachanmati Tatmana Samuhantu Haradvisha. Slova Shutaya the Vedas Pushpinyaha Marugandena with the scent of honey. Bodhina profuse. Matna enchanting. Cha and Unmatita Atmanaha whose minds have become dull. Samudyantu let them remain attached. Haradvisha envious of translation. Envious of Lord Shiva, being attracted by the flowery language of the enchanting Vedic promises, and who have thus become dull, always remain attached to fruitive activities. Вы враги Господа Шивы, прельщенные светистым слогом и щедрыми рассулами вер, отупевшие из-за этого вечно будут привязаны к кармической деятельности. Purport by Srila Prabhupada. Processes of elevation to higher planets for better standing of materialistic life compared to flowery language
because in a flower there's certainly an aroma, but that aroma doesn't last very long. In a flower there are honey, but that honey is not eternal. Ветви сулят своим приверженцам исполненную материальных удовольствий жизнь на высших планетах, поэтому язык вет называют цветистым. Цветы источают аромат, но этот аромат недолговечен. В каждом цветке есть мед, но этот мед быстро кончается. Om Janatimirandasya Ganangana Shalakaya Chaksuramilitanyena Pasmai Shri Gurave Namah Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaisnajancha. Shri Rupam Sajajatam Raghunatham Tam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Sahakan Vidayabu Shri Vidayatina Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Paschachari Satarani Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. You have Bhagavad Gita there? Russian? Yeah. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhar, Shivasadi, Gaur Bhaktivinoda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So go to chapter 2, 42 and 43. Yam imvacha avipaschita veda vada rata parta nanyad astiti vadina kamatmana swargapara janma karma palapradam kriya vishesha bahulam bhogaishvarya gatim prati. So it's saying basically the same thing. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say there's nothing more than this. Людей с скудными знаниями очень привлекает, призывают их совершать различные кармические обряды и ритуалы, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой и знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого. So, Krishna is saying the same thing. We find always consistency. Isn't it? Sorry, I'm not Krishna, so I can't just speak any longer. So the flowery words that are most things. Krishna says the Vedas deal mainly with the three modes of material nature and how to enjoy them. Whatever mode you want to enjoy, there's yagyas to do that. But Krishna is telling Arjuna, Nistrigunya Bhavarjuna, you rise above these modes of nature and think of me.
it's not as far as cursing, but automatically these people are going to be, they're already like that. They're demigods because that's, they want to go and get the remnants of these big yogis so they can enjoy longer life and higher gratification. It's not so gross since gratification. Here, I read Mahabharata one time, that's enough because it gets very boring. The philosophical parts are nice, but it's describing all these yogis and how you can go to so many different heavenly planets. You can live 100 million years, a million years, and you'll be very beautiful, and you'll have very beautiful clothes, and you'll have a really nice car, flower airplane, it can go anywhere, no noise, no fuel, no pollution, no traffic. Just go anywhere you want, visit all the heavenly planets, not just visiting, like New Zealand or wherever people go from here, right? Where did Israelis go for vacation? Many go to Greece, huh? India. India, well, the other, huh? Thailand. Can you translate? Okay, come over here. Anyway, everywhere you go, the travel books of all these places and how you can enjoy those places. Then when you get to the place, they have advertisements everywhere, what you can enjoy in this country. Когда вы уже приедете в само место, то там будут много реклам, как вы... Anything, and they build a Disney World or something. А если у них нету своих, то они построят что-то вроде Диснейленда. So people will come there and spend their money. И поэтому люди приедут туда и будут... So you can enjoy as long as you... Поэтому вы можете наслаждаться до тех пор, пока у вас есть... They advertise Bali, heaven on earth. А Бали рекламируют как рай на земле. Hawaii. Гавайи тоже. I saw an ad in the magazine that said, this new hotel, heaven on earth. Я видела рекламу в газете. They have no idea what is heaven. Гостиница «Рай на земле». При этом у них на самом деле нет такого представления, что такое. Это очень уродливое здание, они вырубили кучу деревьев для него. But then the swimming pool, and you can swim up to the bar and get your drinks. Ну, у них там есть зато бассейн, в котором вы можете Lots подходить of к бару и купить young, выпивку. beautiful people around. Много красивых молодых людей. One devotee was there when I was there, and he was writing his sister. It's just like heaven here. Один преданный, он там отдыхал, он писал своей сестре. Sadhaki said the people, the native favorite food is pigs. И любимая еда местного населения. Им нравится свинина. Они так называются, и молочные поросятки. But the promise, and then when you're in these heavenly planets, you have this beautiful body, it never gets sick, and you have this wonderful clothes and jewelry. Но на самом деле, когда вы на райских планетах, у вас здоровое тело, вы никогда не болеете, у вас красивая одежда и украшения. And you're surrounded by beautiful people who are always singing songs about how wonderful you are. И всегда вам славу. And then whoever is listening, they have money to do all these yogas. А сейчас, делают для этого яги, чтобы туда попасть, а кто-то говорит, если нету денег, чтобы эти яги... Then you can do different kinds of tapasya. Тогда, чтобы достичь этих мест, можно делать разного вида Fasting. Then you can go there. One kind, after the man does so much tapasya for so many years. Человек делает Attracted.
И то автоматически женщины начнут бегать за таким человеком, они станут Now привлечены. people just think if you have a lot of money or you have a far-out car, the same things. А сейчас люди думают, что можно, если просто есть много денег, машин и If you become a famous rock star or something, если вы станете известной рок-звездой. really tired of being chased around by women all the time. И я читала про одну такую рок-звезду, и он сказал, поделился, что он уже устал, что за ним постоянно носятся You know, the женщины. police have to beat the women И back. женщина полиция должна отбивать его от They want to женщин. rip off their clothes and just touch them or something. You know. Они срывают себе одежду, чтобы он просто коснулся их. So Krishna also. И Кришна порицает это тоже. You know, the flowery race. But then Prabhupada saying the flower in the purport, it smells really good, but it doesn't last so long. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что цветок он пахнет приятно, но этот запах не длится долго. You can see that these natural flowers like that smell really good, they don't last very long. Ну, также, как мы можем видеть, натурально пахнут, аромат не длится вечно. The manipulated ones, you know, they don't smell, but they last a long time. Но те, которые как бы искусственно созданные цветы, они пахнут дольше. So most people, they want the karma kanda portions of the Vedas. И многие люди, они больше хотят получить ту часть вед, которая описана, ну, как бы карма-канда дается. So all these things are there. Все эти вещи там описаны. You can go to the hell of heaven, you know. Знаю, в рай это не так дешево. Now people think, well, you know, I go to church every Sunday, so I'm just going to go to, you know, when someone dies, we went to heaven. И, Your например, father is gone to heaven. если люди думают, кто-то ходит просто по воскресеньям в церковь, если кто-то там умирает, вообще не то, ну вот он обязательно пошел в рай. Это не так уж и очевидно для большинства людей в Кали-юге, что что именно так происходит. But the offense is to think that to the holy name, to think that chanting the holy name is like these karma kanda yagas. И это одно из оскорблений святому имени, что думать, что святое имя, оно подобно одной из этих ритуальных деятельностей карма. And Prabhupada said one time, Prabhupada and many of my disciples, they just want to go to heaven. И Прабхупада говорил, одна из проблем моих учеников, что большинство из них, они хотят просто в рай попасть. Comfortably now that Носить подобно раю. they don't even think there's a next life, many people, not devotees, I hope, but, you know. So it's just whatever you can get now, that's it, you know. Многие люди, я надеюсь, что туда они входят преданные, они думают, что нету следующей жизни, поэтому они хотят урвать от жизни лучшее сейчас. So advertising luxury apartments everywhere. Сейчас рекламируют такие шикарные квартиры. Buy now, quick, you know. Купи побыстрее. Your eternal place in Vrindavan. Вечную обитель во Вриндаване. All amenities, internet, air conditioning. Все удобства, интернет, кондиционеры. Swimming pool, gym, everything. Спортзалы. And these buildings. Все внутри. So it can be just like anywhere else in the world. Ну, то есть это то же самое, как в любой точке мира. Then you can go to the temple once in a while. И иногда можно выбрать. Or you can watch it on the internet. Или можно онлайн. So, one of them, it showed the it was an Indian girl but dressed in Western, like evening gown. И это была индийская девушка, она на таком вечернем наряде была одета. And it was saying, this is such a nice apartment. И написано, какая классная квартира. And it said, you only live once, so get it now. И вы живете Don't всего miss лишь this chance. один раз, поэтому приобретите сейчас. You only live once. Не упустите этот That's in шанс. Vrindavan. И это во Вриндаване, там написано, вы живете всего раз. I saw that in Bombay one time too. И в Бомбее тоже раз. And drive carefully, you only live once. Езжайте аккуратно, вы живете всего You know, раз. because they're thinking if people know they're going to be reincarnated, they don't care, you know. Они думают, что если они пишут, что если люди будут знать, что они будут реинкарнироваться, то им будет без разницы. But if they get reincarnated, then
know that there's some, you're going to get what you deserve, so you be careful in this life. Но на самом деле это не так, если люди будут знать, что они инкарнируются потом, то они будут понимать, что в следующей жизни они получат последствия своих действий, поэтому они захотят быть внимательными в этой жизни. So food to do poison, И влечен отравленным don't know what to. It's always, people were asking when I was distributing books, I want, we have to teach them that otherwise nobody's going to teach them. Потому что иначе никто их этому не научит. We don't need Учат немножко дарме, и в основном, основном дарма никому не нужна уже. so many. Потому что это наука о самоосознании, наука о душе. And the relationship with the Supreme, but И отношения that's с the Верховным. real knowledge, but it also tells us about the relationship with the mind. You got to get out from that. И отношения с Верховным Бога — это настоящая наука с материальными гунами, о том, как выбраться из этого мира. Bhagavatam is different than all the other Puranas. Бхагават всех. That's why Lord Amma, Именно поэтому Господь Чайтанья называет Бхагаватам There's Амала no- Пураной. dark spots, there's nothing, it's completely pure. Никаких черных пятен, это абсолютно чисто. Dharma projita, from the very beginning, it kicks out any materially motivated religion. С самого начала она как бы вышибает из себя любую материалистично мотивированную религию. Because all religions, the Vedas and everything, because that's what people want, they have all this information about how to enjoy the material world. И обычно это то, к чему люди стремятся. У них есть все вот этот кладезь информации, нуждаться в материальном мире. And they all say ultimately this is not very intelligent. И потом, в конце концов, все заключают, что это не очень разумно. But they start to focus on corrupt people and make a good business. И в итоге они все именно на этом концентрируются, потому что коррумпированные люди, они на этом строят свой бизнес. And when reformers come along, they get in trouble. Аматоры в проблемной ситуации. Like Jesus, Как Иисус. he was very much against all that. Он был очень против вот этой организованной религии. Give up everything. Он просил всех все оставить. So И людям это, им не нравилось. you don't need all these yogis. Он Lord утверждал, Chaitanya saying, just chant Hare Krishna. он утверждал, что все эти жертвоприношения не нужны. Также Господь Чайтанья говорил, просто воспевайте Хари Кришна. The Brahmanas didn't like that. Браманам это не нравилось. Even there's conversation in the Jaiva Dharma where the Brahmanas are saying, we had a good business going. This Nimai, he's ruining our business. Где браманы говорят, что мы устроили очень хороший бизнес себе, этот Нимай, он все нам портит. He was a nice boy, but since his father died, he's gone crazy now. Он был хорошим мальчиком, но с тех пор, как его отец оставил тело, он полностью съехал с катушек. He got bad association with his Shrivas. И у него было плохое общение с этим Шривасом. Now he's just chanting Hare Krishna and saying, you don't need all these Brahmins, you don't need all the yoga. All you need to do is chant Hare Krishna. Он перестал все делать, он воспевает всего лишь Маха Хари Ягья. Кришна и утверждает, что больше ничего не нужно, кроме воспевания Хари Кришны. И это Маха Ягья. So because we could never do any of these other yogis. И нам повезло, потому что по факту
very pure Brahma enunciation, and Потому they что don't мы бы, work. по сути, не смогли выполнять ни одну из этих ягод. Nobody can do it now. Она требует чистых браманов и точное стопроцентное произношение. Сейчас никто на это не способен. And we couldn't do this if you're tapasya that's required to get to these heavenly planets. И мы даже не смогли бы делать эти очень жесткие тапаси для того, чтобы попасть на райские планеты. And we don't want to go there anyway once you hear about Goloka. И мы в любом случае даже не хотим туда попасть после того, как мы услышали Локу. You know, it sounds much better if anybody's listening. И на самом деле это звучит гораздо But there you have to лучшее have a место, service если attitude. мы действительно слышали о нем. Но там требуется умонастроение служения. If you get to the heavenly planets, you can be served. See, that's the problem. Но если, например, вы попадаете на You will be райские планеты, admired. то там вам будут You can служить. have your, Вы будете почитаемы. place. У вас будет как бы свое место. but that's not, you know, very attractive. Devotees understand, no. Но это не очень привлекательно для преданных. Они The real понимают pleasure is это. in serving Krishna. Они понимают, что истинное наслаждение, оно в служении Кришне. So they think the heavenly planets like hell. И они думают поэтому, что райские планеты, они That would подобны never wanna go адским. there. И мы никогда не хотим туда попасть. Too many distractions. Слишком много отвлечений. Like we think there's distractions on the beach here or in Tel Aviv or something, but can't imagine what's in heaven. Иногда мы думаем, что тут на пляже в Тель-Авиве And you never много think I need Krishna. отвлекающих элементов, но на самом деле на райских планетах там все гораздо похлеще, и там легко впасть в состояние, что мне не нужен Кришна. So we have to be careful and keep remembering what the real purpose is. И нам надо быть очень осторожными и всегда помнить, какова истинная цель. Because when we practice bhakti, you know, we may get profit, Потому что adoration. когда мы практикуем бхакти, мы можем получить выгоду, и мы можем Might получить be able to славу, live comfortably. мы можем получить So one has to voluntarily, you know, возможность удобно жить. maintain tapasya. Поэтому человек должен добровольно какую-то тапасию совершать. Like Vrindavan Parikama a few years ago. Ну, так, например, вот пару лет назад я присоединился к Вриндаван Парикраме. At that time health was bad, so I was sleeping at the temple, you know. Тогда мое здоровье было не очень хорошим, и поэтому я ночевал в храме. So the first night they were in Mathura and it rained like really heavy. Первую ночь они спали в Мадхуре, и был очень сильный дождь. Flooded out all the tents. Все палатки You затопило. know, everybody had to get up in the middle of the night and they had to move different places. И всем пришлось ночью It was a big mess. проснуться и передвигать вот эти все спальные места. Был большой беспорядок. So Bhadra Prabhu, he's been a leader of that party since the very beginning. И Бхадра Прабху, он был лидером группы с самого начала ее создания. He said he's thinking, what am I doing here? You know, I have a nice room back in Vrindavan. И он подумал, и он I should задумался, just go back. You know. что я тут вообще делаю? У меня есть удобная комната. Not only get удобная. himself out of the flood, but all the other devotees. И он думал, надо вывести себя самого и всех остальных преданных из этого Find потока. different places all around. Найти везде разные места для ночлега. So then, anyway, he stayed, then we were walking. И в итоге все остались, и потом мы шли на следующий день. And one old guy there, he came up to us. И один пожилой человек подошел к нему и сказал, He said, this is Tapovan. и он сказал ему, это Тапаван, Supposed to be the forest for tapasya. то есть это место, это And he лес thought, для okay, тапаси. yeah, right, I'm going to remember that. И он сказал, точно, надо это запомнить. You know, that's where Dhruva did his tapasya. Это как раз то место, где Друва совершал свою тапаси. First is in Mathura, he met Narada. Там в Мадхуре он сначала встретил народу, Then he went to the next forest, I forget the и name. потом он отправился в следующий лес, я забыл его название. That's where he did his И tapasya. там он делал эту тапасию. Prahlad told Hiranyakasipu, you should go to Vrindavan Прохлад говорил, и Хираньякашипу for наставлял, tapasya. тебе надо отправиться во Вриндаван, это для тапасии. But now it's for luxury. А теперь это становится для роскоши. But Prabhupada started that because he wanted all kinds of... Прабхупада это начал, потому что он хотел, чтобы разные категории людей могли туда So it's приезжать. bewildering, but it's part of Lord Chaitanya's movement. Поэтому это может сбивать с толку, Because но they это go, then they часть. get association with devotees. And no matter what a luxurious house they have, when you go out, it's tapasya. И это может сбивать с толку, но это тоже является частью плана Господа Чайтани. Когда приезжают все эти люди туда, они так или иначе
встречаются с преданными. И даже несмотря на очень удобное жилье, когда человек выходит там на улицу, They have special horns on the cars and no place else has. и там есть особые, ну, как бы, сигнальные звуки на машинах, которые нигде в другом мире нет. в другом And they месте. don't just go beep beep, they go and they hold it down. И они не просто по раз бибикнут, они нажмут на сигнал, и они просто его держат долго. There's no rules about which side of the road to drive И on. нету никаких I правил, guess there is rules, с but какой стороны дороги надо ехать. Может, они they есть, just но... go wherever they can keep moving, Но там на самом деле все едут и Coming out of here, втискиваются. coming out from behind and cutting right in front of you. You don't know what they're going to do. Машины, они едут везде, где могут втиснуться, они справа, слева, и не знаешь, откуда они выскочат в следующую секунду. And dusty and И все hot пыльно, and и cold, жарко, и холодно. very extreme temperature. Очень экстремальные температуры. Winter is very cold, summer is very hot. Летом очень жарко, а зимой... So they want to go shopping in Louis Vuitton. Люди хотят ходить на шопинг на базаре. Prabhupada said to find Louis, Надо говорить, ну, блуждать. but in traffic sometimes. Но сейчас, если вы хотите They're all jammed отправиться, together, rickshaws and cars там and настолько motorbikes. плотное движение, Everybody's что blasting. иногда даже You can't пешком, find a place to even walk. даже иногда пешком нельзя протиснуться, и все бибикают, все стоят, и вот это вот все So происходит. the tapasya is always there. Поэтому тапасия, она всегда там. But you get the benefit of Vrindavan, and there's Yeah. temples everywhere. Поэтому, но при этом вы получаете благо пребывания во Вриндаване, так как везде храмы. Prabhupada said there were 5,000 temples. Прабхупада говорил, там было 5000 храмов. One's coming. Но всегда открываются какие-то новые, And nobody ever stops. и никто не останавливает этот процесс. Even if it's just one old person in the house, they just keep worshiping the deity. It's little, sometimes pretty big temples, И даже если это просто какой-то but not super пожилой popular. человек, у которого дома храм, иногда это даже большие храмы, они всегда проводят там пуджу. So now I don't know how many, we never heard. Поэтому на самом сколько сейчас там по-настоящему храмов. That's why when you do that Vrindavan Parikrama, it doesn't look like much along that road. Даже когда мы делаем вриндаванскую парикраму, кажется много. But circle Но внутри вот этого круга, который мы обходим, там вот больше вот этих 5000 samadhis of so самадхи. many great acharyas, and holy places of Krishna's pastime, Много святых мест, игр Кришны, Just in that самадхи small- святых. place. И все вот в этом маленьком месте. So then, so many people are doing that. И много людей это делают, обходят. Prabhupada wanted people to come there and get some benefit, И Прабхупада очень хотел, чтобы люди туда приезжали, получали хоть какое-то благо. And, because the ISKCON and Prabhupada's temple, they get books and they get kirtan all the time. И в Исконе, в храме, который стоит, там всегда можно приобрести книги, там все время проходит киртан, So much benefit. столько блага. So, and the Lord Chaitanya is mercy. It's for everybody. И это милость Господа всех. Hare Krishna. Просто успевать Хари Кришна. You don't have to change your lifestyle or, Не надо менять. but add Krishna. Просто надо добавлять туда Кришну. Then gradually people will also think about the regulative principles. И постепенно люди сами начнут задумываться о регулирующих принципах. If you want to get the most benefit out of chanting, then you need to follow the regulative principles. Если минимальное благо из воспевания, то им надо будет следовать 4 принципам. One guy in Japan once he asked me, if the chanting is so powerful, why do we have to give up meat eating and intoxication and everything? Work anyway? Один человек в Китае спросил, It should work anyway. если Right? воспевание, оно такое That's могущественное, sahajya. то зачем тогда надо оставлять доедание мяса, если вот эти вот привычки, оно же... потому что Okay, это just сахаджи. chant anyway. И мы говорим, хорошо, ты просто воспевай, мы так говорим. And, because they won't care about these things.
Потому что постепенно эти вещи от них, естественно, отпадут. Не будет без So разницы. sometimes we don't even want to tell people about the principle. И поэтому Just have fun, just chant. иногда мы Take людям не Krishna. говорим про принципы, им говорим, веселись, просто воспевай при этом. One couple came to me in Bangkok and they were very sincere and they said, we have a problem, my husband drinking. What should we do? И одна пара, она пришла ко мне, они были очень искренние, они сказали, понимаете, у нас проблема, вот супруг, он не может прекратить пить, что нам с этим I said, делать? well, don't worry about it, just chant more. Я сказала, не беспокойтесь об этом, просто больше воспевайте. And then I met him a few months later, they were really happy, oh, he stopped drinking now. И я It worked. встретила их спустя несколько месяцев, и они были очень счастливые, и они сказали, Because they что were sincere он перестал and пить, they это chanted сработало. sincerely. Потому что это сработало, они были Automatically. очень искренние, они искренне воспевали, автоматически он поменялся, Without even thinking about it. даже не размышляя об этом. And then we don't want to stop chanting to do other nonsense things. И мы также не хотим прекращать воспевание, чтобы перестать делать другие глупости. So, you know, these crazy people who blaspheme Lord Shiva, that's for getting cursed. But Знали Господа Шивы, они даже до этого, они получили проклятие из-за этого, но и до этого момента они были вот такого склада ума. Lord Shiva would not curse like that himself. He would try to bless people. Господь Шива сам так не проклинает, он сплавляет. But he gives people what they want. Most people like to worship Shiva. Он дает людям то, что они хотят, Okay, leave me поэтому alone. You know, just take материалисты it. очень любят поклоняться Don't Шиве, bother me. а Шива Hare им быстро Krishna, дает, Hare он говорит, Krishna. возьмите только и повторять Мухаммад. Krishna, he doesn't. Кришна так не If поступает. there's any sincerity, then he won't give what will hinder our. И Кришна так не поступает. Если там есть много искренности, то он будет давать то, что продвинет духовной жизни. But he'll give us anything if we're just trying to serve this, any facility. Он даст нам при этом любые, то, что необходимо, если мы будем хотеть искренне служить Ему. We've certainly seen that in Prabhupada's life, И мы отчетливо видим этот пример в жизни Прабхупады, in the development of ISKCON. в развитии Искона. You know, it's unbelievable. In the early days, they never had money. Это очень невероятно. В начальные дни у него вообще никогда не было денег. And many devotees have stories. I have one also. That Shamsundar tells they didn't have any money. They had to pay the rent. They didn't know what's going on. Есть очень много историй, которыми делятся преданные. У меня у самого такие есть. И Шьяма Сундар рассказывал, что у нас никогда не было денег, нам надо было платить за аренду, мы не знали, что происходит. And they were walking down the street, and all of a sudden there was money just falling somewhere. И они $100 просто bill. шли по улице, и вдруг с неба валились деньги, в прямом смысле слова, 100-долларовые купюры. Rabindra Swarup said, you know, he was temple president, didn't have any money. They were just out chanting on the street, getting, you know, coins. И Равиндра Сварупа тоже рассказывает, он был президент храма, у него не было денег заплатить, и он просто распространял на улице книги, копейки. And they needed like $400 or $500 or А ему надо something. было 400-500 долларов. And some guy walked by and handed him an envelope, said, take this, and just kept going. И один парень мимо проходил, он дал ему просто конверт и продолжил идти, не останавливаясь. And it was exactly what, Ровно до сна. and he said as soon as he got that, he knew this is it. You know. И как только он это получил, он понял, что это вот то, что So нужно. everything developed like that. И все вот так вот и развивается. Still we get word, oh, we don't have money, 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 Но money. до сих Then we don't get money. Но если мы все время в этом We сознании, just что get anxiety. у нас нету денег, но так мы ничего не получим, просто получим больше беспокойств. If you get money, spend it wisely, Krishna give you more. Если вы получили деньги, тратьте их разумно, и Кришна даст вам больше денег. If you don't have money, do whatever you can anyway. Но если у вас нету денег, делайте в любом случае то, что в ваших силах. If it will help you to serve better, Krishna can give any amount. Если это то, что поможет вам служить лучше, то Кришна даст любую сумму. So we see some temples, so much. И можно видеть, что Many у некоторых, у многих храмов у них есть очень много. In Delhi, the electric bill
is 15 lakhs of rupees every month. В Дели счет электричества это 15 тысяч в месяц. How many shekels is that? Сколько это шекелей? Very much. Ну, злато. $1,500 times 15. So that's, 300. 10,500 plus 6, like almost $20,000. Почти 20 тысяч долларов у них счет ежемесячный за электричество. But for years and years in Delhi, the temple was in small houses, they get moving around all the time. Но годами до этого храм в Nothing, Дели you это know. были маленькие квартирки, они все время переезжали. But they just kept worshiping the deity and preaching, Но они продолжали поклоняться божествам и проповедовать. and now И теперь Yeah. вот Krishna just keeps giving more and more. Кришна дает им все больше и больше. They distributed 500,000 Bhagavad Gitas in December last. И в прошлом году они 500 тысяч Бхагавад-гиты распространили. But in Prabhupada's time, all the Indian leaders said to Prabhupada, it's impossible to distribute books in India. А во времена Прабхупады все лидеры And it wasn't индийской easy then. они утверждали, что невозможно вообще распространять эти Everybody, книги. no, we have Bhagavad Gita. Это действительно было непросто. We have. Все говорили, We have Hindi, we have Gujarati. все говорили, у нас есть. No, На самом деле не they have знали, some что, kind of books. что это даже They never read them. не Бхагавад-гита, а что-то другое, потому что они... In Bengali, they say, I've read, buy my book, А в Бенгалии они говорили, я тоже накупил. Going and explaining how this Bhagavad Gita is different. Но преданные пробовали и объясняли, чем эта Бхагавад-гита, она отличается. And now people just come looking for them, Сами приходят, even here. даже тут. You know. And people sponsor rich people in India, thousands of books И в Индии богатые to люди, give они free. спонсируют тысячи книг для того, чтобы их раздавали бесплатно. They're rising higher and higher consciousness to know that this is the best thing for people. Они все больше и больше возвышают там сознание, что это лучшая вещь для людей. Because the devotees are chanting everywhere, and devotees are utilizing all this, whatever they get. Это потому что Кришне. преданные все время воспевают, и они используют все, что у них есть для Кришны. It doesn't come just automatically by sitting down. Это автоматически все не приходит просто, если мы сидим сложа ручки. Prabhupada, Krishna didn't tell Arjuna, you just take rest, I'll fight. Кришна I же don't не need your сказал, help. он же не сказал Арджуне, ты посиди в сторонке, а я сам посражаюсь, мне не нужна He said, помощь. You fight. Он сказал, нет, ты сражайся, Stand up and fight. встань и сражайся. And Ко мне so this is, simple. простая вещь. It's simple but not easy Она простая, но при этом не because the false простая. ego is so strong. Потому что ложное эго, оно очень сильно. Conditioning is so strong. Обусловленность, она очень сильна. In Africa, I told him if I had, money for every time I heard problem is no money, I could, do anything in this country. Everything, whatever I said, problem is we have no money. И, например, в Африке, что бы я ни говорил, все время я слышала в ответ, что нету денег. И я как-то рассказала, что если they're каждый раз, conditioned. когда я слышала эту фразу на любую просьбу, что нету денег, то я бы уже стал богатым. Society, you're poor, people in America are rich. И общество все время им говорит, что вы бедны, люди в Америке, они смотрят. But it's not true, there's so much money. Но это неправда, потому что есть очень много денег. We don't have it. Просто они не у нас. Prabhupada said money is flying around, you just have to know how to И grab it. Прабхупада говорил, что деньги, они все время летают, как их схватить. Prabhupada had no money when he came to America. У Прабхупады вообще не было денег, когда он приехал. He never asked people for money. И он никогда не просил у людей денег. He would sell the books Он продавал книги and preach. и проповедовал. People, he got so many donations. И потом They never asked постепенно me. он начал получать столько пожертвований, и он не просил об этом. When I was with Giriraj Swami, and it was shortly after Prabhupada left, so he had a lot of things in Bombay И когда я был Да, вместе вот с headquarters. Гирираджем с вами, это незадолго после ухода Шрилы Прабхупады, и мы были в Бомбее, в главном офисе там.
They found many, many bank accounts, Prabhupada's bank accounts. И тогда нашли Nobody knew about them. очень много счетов Шрила Прабхупады, которых даже никто не You знал. know, he was getting his donations and then he was, you know, giving money to different projects that he believed, you know, needed the money. И он получал деньги из пожертвований, он раздавал их в разные проекты, которые, он, по его мнению, он считал, что им нужны деньги. He didn't care about it for himself. Ему было безразлично на эти деньги для самого себя лично. He was taking whatever they gave him. Он брал то, что ему давали. Traveling as much as he did and not sleeping and Путешествовал, сколько он путешествовал. getting so easy. Это не так просто тоже. Think about it. Подумать об этом. Most of us, we get older, we need more rest. Обычно мы, чем больше взрослее, нам требуется больше отдыха. Prabhupada, you know, less and less. А у Прабхупады ему все меньше и меньше требовалось. Sometimes he didn't take any rest and just translate all night. А иногда просто всю ночь переводил. He said it's because he had noise ringing in his ear and he couldn't sleep anyway. И он сказал, это потому, что у него в ухе был вот этот писк, и он так и так не мог уснуть. But whatever it was, he wasn't distracted by that. He was writing his Но perfect. что бы это ни было, это его не отвлекало, он идеально смог продолжать писать. You know, supervising production, distribution of the book, И он также, teaching about the book. он также как бы курировал все производство, издачу книг и вот эти все вещи. So we have options. У нас есть безграничные, легко доступные. People know about Krishna already. Люди уже знают о Кришне. Like now, I met the ambassador, you know, and we have a temple here, and oh, I know this one, I know all your temples, this and that. Yeah, talk about ISKCON. In Israel? Yeah, any Indian government people, they're very friendly with us. И можно пойти к послу и Индии и говорить им про храмы, потому что очень дружелюбно они обычно относятся к But ISKCON. years ago, they were thinking we were CIA agents, and you know, Какое-то время назад они думали, что мы все агенты ЦРУ и что-то у нас какие-то планы. very crazy idea, you know. Ну, какие-то такие идеи были странные. You never heard of a CIA agent coming to a country without a proper visa. Никогда You know, не they have слышали perfect papers, об агенте ЦРУ job history, you know, неправильной визой, perfect passport, у агентов у них perfect всегда visa. все идеально, и все everything covered. виза, идеальное как бы прошлое рабочее, все как бы схвачено. And at that time, Русские they канцлеры, were агенты. really believing that, То есть они верили во все вот putting in the эти news everywhere. вот вещи, они это в новостях. The devotees just kept chanting everywhere and Но преданные продолжали везде. putting up with so much trouble, and И они большим No, трудностям. you know, there's so Вообще, I'm saying тут no вообще впервые changes, меняет очень много преданных. so many chanting in all the different places, В многих разных местах. king in all kinds of places. Работают в разных местах. Okay, so thank you very much. Today's Ekadasi, tomorrow is Vamandeva's appearance day. Right. Saturdays Bhaktivinoda Thakur. Yeah, tomorrow is Vamandev and Jiva Goswami. Сегодня Экадаши, завтра Вамана Дев и Джива Госвами, а в субботу Бхактивинод Такур, Then Bhaktivinoda Thakur and then Haridas а Thakur. потом Харидас Такур. Праздник. So it's a busy time, Очень занятое время. right? Time to get a lot of mercy. Время, чтобы получать много милости. Okay, any comment or question? Какие-то вопросы или комментарии? Да, есть вопрос. Question. Yeah, Ну вот Шила Прабхупада говорит, что надо служить любой преданностью, ну, как бы с годами времени
he's asking that Srila Prabhupada says that we have to serve with love and devotion. But the time goes on and there's even no blink for love and devotion. So how can we proceed? In which mood we should do it? Well, just keep chanting. Надо просто продолжать воспевать. Lord Chaitanya, they told him, oh, you have so much love for Krishna. И такие чистые преданные, как Господь Чайтанья, ему говорили, у тебя столько любви к Кришне. He said, no, I have no love for Krishna. А он говорил, нет, у меня вообще нет любви к He said, Кришне. if I had love to maintain this body, Потому что если бы у меня была любовь к Кришне, я бы не мог находиться в этом теле, я бы не выдержал. so the devotee always, genuine devotee always thinks like that. И, такой правильный, преданный, он все время так. Motivating to keep trying, И это именно то, что мотивирует нас продолжать to пробовать. beg Krishna to help. But if Умолять someone Кришну thinks, помочь. I love Krishna so much, then they're finished. А если кто-то говорит, о, как я сильно люблю Кришну, то им They конец. don't know. Они не знают. I'm such a great devotee. Я такой великий преданный. You have to be careful. Надо быть очень осторожным. Like many of these so-called incarnations, they didn't start out saying that they were God. Все вот эти разные инкарнации, они как бы не рождались, заявляя о себе, что вот я Бог. But their disciples, Но их последователи этих инкарнаций, got like started Rio and they're worshiping. He started thinking, I guess they all say I'm God. I guess I am. но вот эти вот якобы инкарнации, когда... I didn't say, but my disciples. Но когда их ученики начинают их боготворять, то тогда они говорят, ну да, может, я и правда Бог. Я этого не заявлял, это они решили. So then they get bewildered. И так с толку. All right. Thank you very much. Tonight is Harinam and it's Holy Name Week. Сегодня Харинама, и это неделя, международная неделя Святого Имени. So we should try to get as many people as possible out. Нам надо постараться как можно больше людей сегодня позвать на Харинаму. All right. Very good internet today.